Boleh dengar ya? Ya, doktor. Okey, dengar kuat ke dengar perlahan? Kuat, nyata dan jelas. Alhamdulillah. Okay. Let's start with Umul Kitab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So today I will continue with a little bit on the graph. On topic on graph. Okay, so yesterday we have discussed the graph theory, the definition of graph, and also how to represent the graph in computer memory using what adjacency matrix and also adjacency list. So there are two ways how to represent the graph in computer memory. Okay, and then we also have gone through a few methods of graph traversal. As we have learned previously in our previous data structure. So we always want to traverse the data structure. So how to traverse the graph? So there are two ways two techniques or two algorithms that we can use to traverse the graph, which the first one is what we call DFF, or depth first traversal, or depth first search, meaning it's going in depth from the first level to the second level to the third level until the depth of the tree, the graph. Okay, and then the second method of graph traversal is breadth first search. Okay, so BFS, breadth first search, is that or breadth first traversal is that we traverse the graph layer by layer. That means the first layer, we finish up the first layer, and then after the first layer has been traversed, we go to the next layer, which is the second layer, finish up, visited all the vertex in the graph, and then go to the next layer and so forth. So that is the difference between DFS and BFS. Okay, depth first search or breadth first search. Okay, so that is the technique or algorithm for graph traversal. And then we also have discussed on the application of graph. Okay, for example, you said, okay, kenapa saya nak belajar graph ni? Apa application ni kan? Okay, so one of the application is that the shortest path algorithm. Okay, meaning how to find, for example, actually in real life, okay, the application of graph can be applied in many problems in real life. Okay, so that we can represent, for example, how to solve this problem using computer. For example, to find the shortest path from one vertex to another vertex. So we have seen that how the graph can represent the let me see, the graph can represent the states or the cities, and also the edges that connected the vertices is represent the road or the route from one city to another city. Usually shortest path algorithm is applied in what we call the traveling salesperson problem, where this salesperson want to find what is the shortest path
to go from one city to another city or from one place to another place, so that it will minimize the cost, the cost of traveling. For example, maybe in terms the weighted ages, okay, the weightage that we assign to the ages can represent the time, or it can represent the cost, the money, or it can represent the distance between from one city to another city. So we want to find which is the shortest distance to go from one vertex to another vertex. Okay, so this algorithm, we will look into this one algorithm that is developed by Dijkstra. Okay, jadi nama algorithm ni dipanggil sempena nama this person, okay, yang research ni, yang invent this algorithm, that is Dijkstra algorithm. So yang ni yang bawah ni, so Dijkstra algorithm. Okay, so kalau kita kata Dijkstra algorithm ni, it is the algorithm to find the shortest path. Okay, shortest path algorithm. Okay. See. Okay, so the algorithm is basically is like this. Okay, where we have a graph G with n vertices, meaning there are n vertex, okay, in the graph G, where n should be positive number lah, bigger than 0, because dalam graph tu mesti ada at least at least one kan, mesti ada satu vertex dalam graph tu. Okay, and then so VG is a list of vertices V1, V2 until Vn. Okay, cara kita tulis tu dalam curly braces ni. Okay, meaning so this is a set of vertices in graph G. Okay, and then W, okay, capital W is two-dimensional n by n matrix such that, okay, so the entry Wij, okay, so is where there is an edge, okay, yang ada hubungan, sambungkan di antara vertex, okay, sorry, Wij is an edge in G. That means ada sambungan di antara satu vertex dengan vertex VI dengan VJ ni, dan dia adalah weightage kepada edge tersebut. Okay, contohnya kalau dalam graf tu ada dua vertex kan, yang menghubungkan vertex 1 dengan 2 ni. Okay, so whatever weightage yang kita letakkan di situ, W yang dia gunakan Wij ni is the weight of the edges. That means pemberat dia. Okay, that means berapa the weightage can represent, weightage ni maybe represent the distance between city, one city another city kan, sebab dia nak cari apa shortest distance dia. Okay, and then it can represent cost, money. That means dia nak kira berapa, what is the minimum cost contohnya, okay, to travel from one place to another place. So so nanti dia adalah W ni is the two-dimensional n by n matrix that will represent, that will contain, the entry will contain the weightage of that edges. Jadi kalau tak ada edge yang menghubungkan di antara V1 dengan VI dengan VJ, so if there is no edge that connected from VI to VJ, so di sini dia letakkan infinity ni lah, tanda ni infinity ni. Ini tak ada weightage yang diletakkan di situ. Jadi ini adalah the first thing that kita kena remember on definition of shortest path algorithm ni. That means VG is a set of vertices, and Wij ni is will represent the weightage of the edges that
connected from one vertex to another vertex in the graph. Okay, so and then how does this Dijkstra algorithm works? Okay, let's see. Okay, the general algorithm is that first we initialize the array smallest weight. So we declare the array smallest weight tadi kan to represent the weightage tadi yang W tadi tu sebab W two-dimensional array matrix tu n by n kan to represent the weightage of edges in the graph. So we name the array as smallest weight. Sebab kita nak cari, remember ini shortest path algorithm. That means kita nak cari yang paling minimum, small weightage yang paling minimum to go from one vertex to another vertex. Jadi dia namakan smallest weight. So smallest weight U is the weights that from that vertex to U. And then set smallest weight vertex to 0. That means mula-mula kosong lah kan, tak ada kan. So find the vertex V that is closest to vertex for which the shortest path has not been determined. That means jadi sebelum kita nak buat shortest path algorithm ni, kita kena ada dia punya representation of the graph lah. Sama ada dalam adjacency list ke atau adjacency matrix tu kan. That means kita kena ada, okay, from this vertex dia ada connection ke mana, vertex mana. Di vertex B ada connection ke mana. Jadi, and then from the representation we can see, we can find what is the closest vertex. Okay, that means find sebab the third step ni, step yang ketiga ni, find the vertex V that is closest to vertex for which the shortest path has not been determined. Okay, and then bila kita dah jumpa yang paling closest, yang paling kecil itu, mark V as the next vertex for which the smallest weight is found. Okay, and then step 5 is that for each vertex W in G, such that the shortest path from vertex to W has not been determined, and the edges and the edge yang menghubungkan vertex V dengan W exists. So if the weight of the path to W via V is smaller than its current weight, so kita update. Jika ada, okay, mula-mula katalah kita dah jumpa satu edge tu dengan the smallest weight, katalah weightage dia 5 kan. Kemudian kita cari lagi dalam graph tu that is adjacent to that vertex W. Katalah jika edge tu lebih kecil daripada the current weight, the current weightage tu, so kita update lah, kita tukar lah, ambil yang lebih kecil kan. So update the weight of W to the weight of V plus the weight of the edge from V to W to get the shortest path tu. And then because there are n vertices, repeat steps 3 through through 5. That means n minus 1 times. That means this one is a loop lah. Kita akan repeat sampailah semua kita dah check semua edges yang menghubungkan di antara vertices dalam graph tersebut. And the last one, apa yang ada dalam array smallest weight tu, itulah represent the smallest or the shortest path from that vertex to any other vertex. Okay, so this the general algorithm of Dijkstra algorithm ataupun shortest path algorithm. Okay, let's see, maybe kita boleh dia tunjukkan okay, simulation dia. Okay, kata this is the weighted graph G. Okay, there are berapa vertices dalam ni? Ada 5 kan? Start from 0. 0, 1, 2, 3, 4. So there are 5 vertices and there are edges that connected those vertices in the graph with the weightage, okay, on each edge. Okay, setiap edge tu ada weightage dia, pemberat dia.
The weightage can represent, as I said just now, it can represent the cost or the distance or whatever. So we want to find the smallest weight that connect between the two vertices. Okay. So from this graph, okay, remember tadi the first dalam algorithm tadi kita create initialize the smallest weight punya array kan, yang ada n that will represent n vertices. So dalam ni ada 5 start from 0 tu kan, 0 1 2 3 4. So 0 1 2 3 4 kat sini. So the smallest weight, remember tadi array smallest weight ada 1 2 3 4 5. There are 5 vertices to represent each vertex ni. And okay, the first and then the second step apa dia kata? Kita cari dia punya yang ada smallest weight tu kan, yang menghubungkan that vertex yang start daripada katalah sekarang ni kita start from 0 kan. Okay, so let's see here. Sekejap saya padamkan ni. Okay, here of course lah 0 ni first dekat situ tak adalah weightage lagi kan. Okay, and then cuba lihat 0 1 here. Yang ini kan 16 ni. 16. So dia masukkan. Okay, sekarang from 0 ni dia ada 3 edges that connect 0 1, 0 4 dengan 0 3 kan. So from 0 to 1, okay, kita letakkanlah dulu 16. 0 to 2 tak ada kan. There are no direct connection from 0 to 2, tak ada. So that's why dia letakkan di sini sama ada tadi dalam algorithm tu dia cakap sama ada kita letakkan infinity atau di sini dia letak theta lah, infinity kan. Okay, to represent there is no direct connection from 0 to 2. That's why dia letak letak theta ni. Oops. Okay, so and then from 0 to 3 here kan, 0 to 3 ni, so dia letakkanlah 2 kan. And then from 0 to 4, 3 kan weightage dia, so dia letak dalam ni. Okay, this is the first step kan, masukkan. So so dalam smallest weight ni at this stage, masa this current time ni, inilah yang smallest weight. Tapi nanti kita belum lagi lihat, kita belum kan, tadi dia akan repeat lagi sampai habis kan dalam looping tu, sebab kita ada n vertices ni dan that edges that connected. So kita kena repeat again the same step and find the smallest weight. Kalau ada yang lebih kecil kita akan update. Okay, di sini okay, let's see. Next ialah. Okay, selepas ni. Okay, graph after step 1 and 2 executed. That means the graph dan smallest weight tu yang kita dapat after baru first iteration of the algorithm. Okay, so next. Okay. Okay, selepas step 3, 4 and 5. Yang tadi kalau pergi balik tadi, step 3 apa? Find vertex V that is closest to vertex for which the shortest path has not been determined. And then mark V as the next vertex for which the smallest weight is found. And for each vertex W in G such that the shortest path, ini dia akan inilah find, kalau dia lebih kecil dia akan update. So okay, ini yang first step tadi. Kemudian selepas step 3, 4 and 5 tadi, okay, daripada yang 3 tadi kan, yang smallest weight tadi ialah 0 0 3 kan, 0 ke 3 sini.
That means you tengok ni daripada 0 ke 3, sebab tu dia dotted line kan kat sini, dotted line ni, dotted line. That means ini yang smallest weight lah daripada 2, 3 dan 16 tadi kan. Okay. So that's why dia tandakan true kat sini, 3. That means dia dah found lah, yang tu dia dah found. Satu, after one iteration tu, dia dah jumpa yang smallest weight lah from 0 to 3. Sebab nak pergi 3, sekarang itu adalah yang smallest lah. Okay. And then dia akan repeat balik. Okay, let's see. Ini sebab selepas satu iteration. And then okay, let's see next. Oh, ini selepas dia tunjukkan selepas 4th iteration. Okay, that means dia repeat balik lagi tadi. Okay, lepas this one, the next yang dia akan senaraikan ialah okay, selepas 3 ni kan. Okay. So from 3 to 4 ada satu connection ni kan. From 3 to 4 ni ada satu connection yang weightage dia 7. Okay. So dia akan check. Okay, tadi kita ada from 0 to 4 yang ini kan. From 0 to 4 weightage dia 3 kan. Tetapi sekarang kalau saya pergi from 0 to 3 to 4, total dia ialah 2 ni tadi, 2 plus 7 is 9. So saya takkan select lah this path sebab itu lagi 9 tu lebih besar kan. 3 is smaller than 9. 3 is smaller than 9, so saya ignore lah. Saya takkan ambil path laluan tu untuk pergi ke 4. That means untuk pergi ke 4, saya akan ambil yang the smallest. Meaning sekarang saya akan pilih this laluan lah. That means to go from 0 to 4, saya akan ambil this one. Okay, sebab itu yang smallest. Saya maintain lah this one. So 0 to 3, okay, 3, yang itu pun 0 to 4 saya maintain sebab itu yang the smallest. Okay, so next ialah from 3 ada laluan pergi ke 1 here, kan? Okay, this age, saya patut lukis skala lain lah, nanti kan confuse pula dengan okay. Okay, color biru. Okay, so from 3 to 1 ada satu connection age. Okay, weightage dia 12. Kan sini 12. So kalau saya pergi daripada 0 to 1 tadi direct ialah 16 kan? Yang direct 16 yang kita dah masukkan sebelum ni, 16 remember tadi 16. Tetapi kalau saya ikut laluan yang ini, saya ikut laluan sini ke sini, total dia berapa? 2 kan? 2, yang ni 2, weightage dia 2 plus 12. Berapa? 14 kan? Meaning 14 is smaller than 16. Lebih baiklah saya ikut laluan ni. Kan? So that's why dia dah update. So update this yang ni. Dekat 0 to 1, saya ambil laluan daripada 0 to 3 to 1. Sebab itu lebih kecil. Lebih smallest dia punya weightage dia. 2 plus 12 is 14. Instead of kalau saya ambil yang ini, 16. Kan? So saya tak nak ambil lah yang ni. This one. Okay? Saya tak ambil this one. Okay, jadi saya tak pilih yang this one. Jadi that's why you tengok dalam smallest weight punya array ni dia dah update. Kan 14 tadi mula-mula 16 kan? Sebab mula-mula kita letak yang this one direct connection ni 16, tetapi saya jumpa laluan yang lebih dekat. Weightage dia lebih kecil. So saya update lah.
saya update 14. That's why dekat sini dalam ni ialah 14 kan. Jadi so at this stage dia kata kita dah jumpa 3 lah ni 14, 2 dengan 3 itu yang smallest at this time. Jadi kemudian kita repeat lagi. Okay, kalau okay, sekarang tadi kita dah select this one, yang 4 yang laluan 3 ni dan 1 laluan yang biru ni tadi kan. Okay, ada laluan yang lebih kecil tak? That means tadi 3, okay, 3 to 4 tadi kita tak nak ambil sebab dia besar kan, 7 ni kan. Dia instead of 0 to 4, 3 dengan 0, 3, 4, dia 9. Jadi kita tak ambil laluan yang itu. And then, to go from, okay, itu melalui 3. 0, 3, 1, kita dapat 14 tadi kan. Kita dapat 14. Okay, now kita repeat balik dalam that algorithm tu kan, sebab kita masih okay daripada vertex 4 ni. Okay, from vertex 4 we have another edge that goes to 1, weightage dia 10 kan. Daripada 4 ni dia ada 3 edges lah, 4 to 1, 4 to 2 dengan 4 to 5 kan. Tetapi kita tak ambil lah this one yang 4 to 5 ni sebab laluan dia lebih besar. That means kalau kita pergi 0, 4, 3 dah jadi 8 kan. So kita tak ambil this one. Kita tak ambil this one. Kita dah gunakan that one. Okay, now dia akan check. Okay, kalau saya pergi from 0, 4, vertex 0, go to vertex 4, and go to vertex 1. Berapa total dia? 13 kan? That means 13 is smaller than 14. So kalau saya nak pergi daripada 0 nak pergi vertex 1, saya dah jumpa satu lagi laluan yang lagi kecil melalui this one kan. So dia akan update lah this one. 13, dia akan jadi 13 melalui 0, 4, 1. Okay. Okay, so and then to go to vertex 2. Sebab vertex 2, okay. Sorry, ini vertex 1. Okay, vertex 2 belum ada lagi tadi. So to go daripada 0, 4, vertex 0, vertex 4, vertex 2. So total dia berapa? 7 kan? Ni 3 plus 4 ialah 7. So kita boleh update lah dalam table ni. So untuk pergi kepada vertex 2, kita boleh ikut laluan 0, 4 and 2. That means 7. Okay. Okay. Okay, that's mean now kita dah update. Kita update that one. So untuk pergi ke vertex 1, kita dah jadi 13. Yang vertex 2 ialah 7. Vertex 3 ialah 2. Vertex 4 ialah 3. And then kita belum habis lagi iteration sebab daripada vertex 2 ni, from vertex 2, saya ada laluan ke vertex 1 yang weightage dia 3. So saya boleh update. Boleh tak saya lalu 0, vertex 0, vertex 4. Kalau saya lalu pergi vertex 0, 4, 4, 2 and 2, 1. Berapa total dia? 10. So saya boleh update lagi. 10, 10 is smaller than 13. Kan? Untuk pergi ke vertex 1, dalam array tadi kita dah update jadi 13 kan? Sebab kita lalu 0, 4, 1. Total dia 13. Tapi sekarang ada yang lebih shortest lagi, lebih kecil lagi. That means 3 plus 4 plus 3. That means 10. So kita boleh select laluan tu. That means now, okay, saya padamkan lah.
instead of 13 tadi, so saya pilih that path. Okay, that means 0, 4, 2, 1. Itu lebih kecil. 10. Jadi saya akan ambil laluan yang itulah. That means laluan itu yang lebih kecil. Jadi saya tak akan ambil laluan yang ini. Saya cancel lah. Yang laluan 10 ni saya tak ambil. Sebab dia lebih besar. Jadi saya ambil 0, 4, 2, 1. Okay. So that's why saya dah update lah yang ini yang paling kecil. Yang ni saya tak pilih. So the last dah habis lah. That means dah semua 5 vertices kita dah go through. So this is the final ni lah. Final smallest width. Shortest path from vertex 0 to any other vertices dalam graph ni. Itu adalah Dijkstra shortest path algorithm. So kalau dalam notes tu, okay, that means dia select yang dotted line tu, okay, that is the shortest path lah. Okay, so yang inilah kalau saya lukis balik, kalau you tengok yang dotted line ni, okay, 0, 2, 0, 4, kemudian 4, 2, and this one. Itu saja. So kalau you boleh lukis balik this graph without the rest yang bukan merah, yang hanya merah saja. That means kita dah connectkan ke semua vertices dalam graph tu. So dia akan jadi macam new 0 kan. 3, 4, 2, and 1. Kalau saya lupa. Okay. So kalau edges dia, okay, katalah saya hanya ambil from oops, kenapa dia merah balik? Aduh. Okay, that means this one, this one, this one, and oops, this one. That means ini 2, ini 3, ini 4, ini 3. Jadi itu saja. That means semua connected, semua vertices are connected with the smallest width. That means from vertex 0 ni, kalau kita nak pergi mana-mana, kita lalu yang itu yang the smallest. Itu jadi ini dipanggil shortest path algorithm. Okay. Any question on this? Ada apa-apa soalan? Tak ada Clear Okay, so that is shortest path. Okay, there is another algorithm or application that we can use on graph, okay, to use graph for this, to solve this problem, which is what we call minimal spanning tree, MST, minimal spanning tree. So this algorithm is invented by person named Kruskal. Jadi ini sebab tu sempena nama dia dinamakan Kruskal algorithm. So for example, dia kata a company needs to shut down the maximum number of connection but still be able to fly from one city to another. Ini maybe untuk untuk company yang fly from one city to another, kapal terbang lah kan. That means a flight company, katalah Mas ke, contohnya Air Asia, contoh macam itulah. So because of kata disebabkan ekonomi keadaan ekonomi yang kurang memberansangkan, so they want to cut cost kan, dia nak cut cost. So instead of, katalah dulu you kata okay, from from Kuala Lumpur you can fly from many other cities in contohnya Southeast Asia.
That means dia boleh from Kul ada ke Jakarta ke, ada ke Bandung ke, ada ke mana lagi, Medan, ataupun ada ke Singapore, ada ke Brunei, Southeast Asia, or Thailand, that means to Bangkok and so forth. Tapi katalah banyak city yang dia ada direct connection, tapi because of the economy, so dia nak cut cost, dia nak kurangkan the flightnya route tu, tetapi dia masih nak will be able, kita masih boleh fly ke Singapore ke Indonesia ataupun ke Thailand, ke Vietnam ke contohnya. Sebab dia masih maintain, instead of dulu katalah untuk ke satu negara tu dia ada banyak city kan, tetapi instead of banyak city tu dia cut cost, dia hanya ada untuk ke main capital city dia saja. Contohnya untuk ke Thailand dia hanya ada ke Bangkok saja, tak ada lagi ke bandar yang lain. Jadi that means you still will be able to fly to Thailand, but only to the main city. Dia nak cut cost lah. Jadi this application dinamakan minimal spending tree, sebab dia nak spend dalam graph tu. They spend all the cities, semua bandar, semua vertex tu, tetapi dengan cost yang minimum. Maksudnya total cost yang minimum, sebab dia nak apa ni, jimatkan dia punya spending of the company punya spending. So this application, this problem is called minimum spending tree. So contoh dia kata, okay, airline connection between cities and the cost factor. So now the weightage of the ages, represent the cost. Cost, maintenance cost. Nak maintain dia punya, contohnya. Kan bila satu kapal terbang tu nak terbang from one city to another city, dia melibatkan banyak kos. Bukan saja dari segi minyak yang digunakan kan untuk fly the airplane, but also the company has to pay for airport tax kan. Dia ada contoh, kalau sebab tu dia cut cost, dia tak nak pergi ke banyak airport contohnya. Sebab setiap kali kapal terbang tu nak mendarat di satu airport tu, dia apa ni, airline company tu kena bayar tax tu untuk airport, dia panggil airport tax kan. Jadi dia nak kurangkan itulah. Jadi dia ada kos minyak dia, tax dia, airport tax, dan adalah lagi-lagi kos yang lain kan. Apa pekerja dia contohnya, yang dia kalau ada flight dia yang akan mendarat di satu airport tu, so dia mesti ada staff dia yang bekerja di airport tersebut kan. Jadi kalau tak ada, dia tak perlulah letakkan staff dia di situ. Jadi dia nak kurangkan kos tu. Jadi this connection ni, weightage yang diletakkan tu adalah cost factor untuk maintain the connection. Jadi so for example, ni ada banyak connection lah. Contohnya from one city, vertex 1 ni dia ada connection to 0, 6 and so forth. Jadi okay, this minimal spending tree, okay, contohnya kalau kita apply the algorithm of Kruskal algorithm ni, so dia akan spend all the vertices tetapi dengan cost yang paling minimum. Contohnya kita masih will be able to go to that vertex, to that city, tetapi cost dia adalah minimum. So contohnya di sini dia hanya pilih okay, let's see this one, connection yang dipilih ialah, tengok yang merah tu kan, mungkin tak nampak sangat. Okay, this one, this one, 03, 34, 02, 26 dengan 25. So dia hanya ambil yang itu saja. That means dia masih connect semua vertices tu, tetapi total cost dia adalah minimum, 33. So bagaimana nak cari ini total algorithm dia? Bagaimana, how is the process to find the minimum
spanning tree ni, of a graph. So let's see. Oops. Okay, just now tadi saya dah. Okay, this one yang pertama ni ialah total cost dia 33. Okay, yang kedua, contohnya you kena tanyalah, ada any other connection yang lebih kecil daripada 33. Okay, this one, dia select another connection, tetapi the total cost is 28, which is less than the first one, 28. So yang ini lagi better lah, contohnya ya, lagi menjimatkan bagi that airline company. Dia hanya ambil yang this one, this one, this one, this one, and this one. Okay, so dengan this connection, dia punya total cost ialah 28, which is better lah, kan? Okay, which is better. Kemudian kita tengok ada lagi satu tak? Okay, this one, the third choice is that this connection ialah total cost dia ialah 25, lagi kecil. That means ini lagi menjimatkan. That means to go, dia akan ambil this one, 03, 02, and 05. Okay, that means this connection. Dia ambil this connection, total dia ialah 25. So you can see from these three choices ni kan, Kruskal algorithm nanti dia akan go from one vertex to another vertex. Dia akan cari connection yang kita belum pilih lagi. Tetapi jika kita jumpa connection yang lebih kecil, kita akan gantikan, update, dan kita akan cari jumlah dia, total cost dia yang lebih kurang, yang lebih kecil. Jadi tetapi that connection, okay, syarat dia tidak boleh cost cycle. Cycle tu maksud dia katalah saya kalau ada connection yang mana yang akan cost cycle, okay, kalau saya ambil ini this one, contohnya kalau yang saya should use different color lah, nanti you nampak sikit. Okay, kata kalau saya ambil this connection, so this connection akan menyebabkan jadi cycle. That means contohnya dia ada jadi cycle daripada that vertex, dia akan jadi, dia balik semula, dia boleh jadi, kalau that connection yang kita pilih tu akan menyebabkan satu cycle, so kita tak boleh ambil that one. Nanti kita akan tengok the algorithm. Okay, so this is the minimal spanning tree general algorithm. Okay, okay, ini dia punya definition lah. So what is a MST? Is a simple graph such that if U and V are two vertices in T, then there is a unique. Nampak di sini perkataan dia ialah unique. Unique path. Unique path from unique. That means daripada vertex U to V ni hanya ada satu saja path. Dia tak ada 2, 3. That means kita hanya pilih satu saja, unique path. And then weighted tree is tree in which weight is assigned to the edges. Okay, if T is a weighted tree, then the weightage of T denoted by WT is the sum of the weights of all the edges in T. So that means kita nak cari WT yang paling minimum lah. WT yang paling minimum. Okay. So a tree T is called a spanning tree of graph G if T is a subgraph of G such that VT is equal to VG and all the vertices of G are in T. Okay, ini definition dia. Okay, so a graph G has a spanning tree and if and only if G is connected. That means dia mesti ada connection semua vertices dalam graph tersebut. Okay, so if G is a weighted graph,
So a minimal MST, minimal spanning tree of G, is a spanning tree with the minimum weight. So it is a spanning tree with a minimum weight. Okay, so let's see the algorithm, which is called Kruskal algorithm. Okay, so actually Kruskal algorithm maintain a forest. What is a forest? Is a collection of trees. So meaning dalam graph tu dia ada banyak sub tree lah, sub graph sebenarnya. So adding the age merges two trees into one. So when the algorithm terminates, there is only one tree. One tree that connect all the vertices and with a minimum weightage. So the algorithm very simple, dia punya general algorithm dia. Okay, if U and V are in the same set and the H is rejected, otherwise the H is accepted. That means kita accept kalau U and V apa ni bukan dalam set yang sama dalam graph tu. That means dia, remember tadi unique. That means dia hanya ada satu connection between vertex U dengan V. Dia tak boleh ada 2, 3. Okay. So the edges are continually selected in order of smallest weight and accept the edge if it does not cause a cycle. Okay. That means dia tak akan cause a loop cycle semula. So kalau dia smallest weight dan dia unique, tak ada lagi edge yang menghubungkan U dan V. Okay, so kita just accept that edge. Okay, and it does not cause a cycle. So let's see. Okay, step 1. Find the cheapest edge in the graph. If there is more than one, pick one at random and then mark the visited edge. Step 2, find the cheapest unvisited edge in the graph. That means kita akan cari yang paling rendah lah. Mana yang paling edge yang paling kecil sekali. So in this case sebenarnya, kalau kita susun the list of edges that exist in the graph from lowest to highest. That means kita pilihkan, kita susunkan weight of edges dalam graph tu mengikut turutan daripada kecil hingga besar. Sebab kita pilih yang kecil saja dulu. Find the cheapest unvisited edge. Kalau dia dah visit, kita tak pilih lah sebab kita nak pilih yang unik. And then repeat step 2 until you reach out to every vertex of the graph. Or you have n, where n is the number of vertices. So the visited edges from the desired minimum form the desired minimum span tree. So it's very straightforward. Dia punya Kruskal algorithm ni for MST, minimum spanning tree. And so start with the pseudocode is start with empty set A and select at every stage the shortest edge that has not been chosen or rejected, regardless of where this edge is situated in the graph. Okay, so ni ada dua for loop ni. The first one, okay, mula-mula dia untuk dia set lah, set untuk V tu. And then sort, nampak ni, sort E into non-decreasing order by weight W. Meaning non-decreasing tu increasing order lah daripada kecil ke besar. Bila kita setkan dalam untuk MST tu, that means dia punya set of edges dia, E tu. And then sort E, dia kata sort E into increasing order by the weightage. And then for each UV, connection between U to V, taken from the sorted list, kita cari, dia ni dah visited belum? Kalau belum, kita select lah. And then kita masukkan. Okay. And then kalau dia tak cause cycle, first, dia tak visited yet, and then it does not cause a cycle. It's unique. So kita akan gabungkan. And then will be repeated lah sampai tu. Okay, jadi di sini contohnya katalah example di sini
nampak this graph. Okay. So this graph saya besarkan bagi orang nampak jelas. Okay, so this graph dia ada A, B, C, D, E, F. Okay, now dengan semua edges yang connect between those vertices. Okay, remember tadi dia punya algorithm first ialah dia sort dulu kan. Mula-mula dia akan cari edges yang connect tu. Kemudian dia akan sort all those edges tu in increasing order. So katalah daripada apa yang kita ada ni, so kita boleh lihat lah yang the first, yang paling kecil ialah dia cakap no matter where the edges is situated in the graph kan. So kalau dia tak cos cycle, dia belum visited, kita accept that edge. Okay, so in this first one, okay, ini yang paling minimum lah, yang paling kecil, yang connect D to E. Sebab tu you tengok bawah ni dia ada dotted line tu kan, warna kuning. That means okay, we select that edge. Dia belum selected dan it does not cause cycle kan. Okay, that is the first step. Okay, the next one kita go through the edges punya list tu. Yang the next weightage, yang smallest weightage ialah 2. Ada beberapa edges yang weightage dia 2 kan. That means A to E, D dengan B, dengan D dengan F. Kan? So mula-mula kita tengok one by one. So from A to E, dia dah select, kita dah select belum kan? And kalau kita select, dia cos cycle tak? Tak ada, dia tak ada cos cycle lagi kan? So kita boleh select lah this one. Kita boleh select A to E sebab dia yang smallest weight kan, 2. Okay, next 2 ialah D to B. Saya boleh select tak? Dia belum select. Saya boleh select, dia cos cycle tak kan? Okay, saya boleh select. And then D to F. Can I choose this edge? Dia ada cos cycle tak? Tak ada kan? Dia belum select lagi. Okay. So, selesai. Habis dah yang 2. Kan? And then, next ialah 3. Okay, kita tengok ada 2 edges yang menghubungkan B dengan F dan C dengan E. Okay, now, katalah sekarang saya ambil this one. Yang 3 ni kan? C dengan E. So, dia cos cycle tak? Tak kan? Dia tak ada cos cycle. Tadi dia belum select. Dia unique. So, okay. Okay, lagi satu ialah ni. This one. B dengan F ni. 3. Okay, saya boleh ambil tak this edge? Can I choose this edge? Tak boleh. Tak boleh, why? Nanti ada cycle. Correct. Yeah, that's true. Because dia akan jadi cycle lah, macam B, D, F tu kan, dia akan jadi cycle. So I cannot choose this one. Tak boleh. So saya buang lah. Oops. Saya tak boleh pilih yang this one sebab dia akan cause cycle. Okay. Okay, next kalau saya tengok 4, lepas 3, 4 kan, ikut senarai list yang tu. Boleh tak saya pilih this edge? Pun tak boleh, dia akan cause cycle kan. So saya tak boleh pilih this one. Boleh tak saya pilih this one? Pun tak boleh juga sebab dia akan cause cycle tu. Tak boleh. Oops. So saya tak akan colorkan. Sebab kita tak pilih that one. Okay. And then kita tengok, okay, dia ada selection semua, selagi semua vertices kita dah go through. And then actually kita dah visit semua vertices pun kan, A, B, C, D, E, F. Tapi kalau ikut senarai edges dia,
Ada lagi yang kita kena tengok, that is this one 5 lepas 4 tadi, this one kan 5. Tapi kita tak boleh select this one juga sebab dia akan cause cycle, sebab dia akan buat cycle yang besar melalui sini. So saya tak boleh pilih this one. Okay, this one. Dan juga 6. This one. Boleh tak saya pilih yang ni? Tak boleh juga sebab dia akan cause cycle. So saya tak boleh pilih this one. Okay. So actually kita dah connect all the vertices in the graph with the minimum spanning tree. Berapa total cost dia ni? So total cost ialah tadi 1 kan, yang first one plus color lain tak nampak. Oops. Total cost 1, the first one kita select tadi. Lepas tu 2 ada 2 plus 2 plus 2 plus 3 kan. Plus 3 ada berapa? 1 je kan. Kemudian 2 plus 3. Sini 1, 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 ni tak ada. No. 3 1 saja. 1, 2, 2, 3. Okay. So, berapa ni? 6, 7, 10. 10. Kan? Itu yang paling minimum lah. That means that's connect. Dia menghubungkan ke semua. Kalau saya guna color yang sama tadi ni. Ni kan kita ambil this one. This one. So dia hubungkan ke semua vertices dengan cost yang paling minimum. 10 lah. Nah. So ini dipanggil minimum spanning tree. Kalau kita lukis balik dan tanpa dengan edges yang hanya kita pilih saja. That means dia akan jadi this one lah. Okay. Okay, itu adalah minimum spanning tree. Any question so far? Oops. Okay. So ini visited ED tadi. That means dia dah visit ED. Kemudian the second one bawah ni dia ambil yang tu DB. Okay. Kemudian dia tambah AE. Okay. Kemudian dia tambah tadi apa tu? EC, DF. Okay. Dan akhirnya ini dia lukis yang tadilah, ambil hanya yang connected saja. With the minimum spend, dia punya cost ialah Kruskal ni ialah 10 tadi. Means ini akhirnya ialah minimum spending tree dia. So that means you can draw back your graph tu dengan vertices ni yang hanya connected saja, dengan edges yang connect all those vertices. So ini dipanggil minimum spanning tree. Okay. So I think dah habis lah. Habis dah itu. Jadi untuk graph, okay, you have to remember bagaimana graph tu. Kemudian apa the edges, vertices, vertex tu. Kemudian graph traversal. Graph traversal sama ada DFS atau BFS. Kemudian dua application dia, shortest path algorithm dengan minimum spanning tree. Okay, that means Dijkstra algorithm untuk shortest path dan Kruskal algorithm untuk minimum spanning tree. Jadi kita dah selesailah untuk graph. Okay, so maybe you boleh buat yang soalan semalam tu kan, sebab let me check back semalam.
tak ada. Yang semalam punya soalan kan, you all mau buat A kan. Kemudian ni B ni kan. Using Kruskal algorithm, find the minimum spanning tree for graph in figure 3. 10 markah ni nampak. Banyak. That means you kena tunjuk step by step mana edges yang you pilih tadi kan. Macam contoh dan nota tadi tu visited. Mana edge yang you dah pilih, you pilih visited. Visited meaning katalah yang paling kecil you dah ambil here you dah pilih contohnya A, B kan. So you tulislah visited A, B meaning edges yang hubungkan vertex A to B. Kemudian you pilih edges yang ni. Sebab dia yang paling minimum kan. Okay, D, F. Dia belum visited dan juga dia tak cross cycle. Kemudian next you pilih satu dah habis kan. Ada lagi satu tak ada kan. And then you pilih yang the next smallest is 2. Katalah this age. Dah visit belum dan dia tak cross cycle. Then 2 yang lain yang ini. Yang ini ada cross cycle tak? Tak ada kan. So you boleh select kan. B to F. Okay. So kita dah habis yang 2 yang kecil. Next ialah 3. So katalah saya nak select, saya nak ambil this age. Dia belum visited dan dia cross cycle tak? Tak kan? Okay. So you kena tulis lah. Ni saya tak tuliskan. Tapi for you kalau bila you answer nanti, you kena tulis lah. Macam tadi step by step tu mula-mula you kena tulis lah visited. Visited mana? You dah visit A, B tadi kan. Mula A, B, right? This is the first yang A, B dengan katalah A, B dengan mana lagi satu yang satu D, F. D, F contohnya. Okay, so that is the first one. Kemudian yang second one, you visit apa lagi? Second step, visited lagi ya. Tambahlah kan. Tambah yang edges yang you akan visit dan boleh does not cause cycle. Okay, kemudian mana lagi? You dah visit semua ni dah kan? A, B, C, D, E, F. Dah visit dah semua. Kan? Jadi you kena tuliskanlah yang age tu. A, tambah lagi yang 2 tu ialah C, D dan B, F. Yang 3 ialah D, E. So last kali ialah you kena buatkanlah ni. Kena complete kan. Kena complete kan. So last kali you tulis total cost. Kan, you tulis total cost for MST tu ialah berapa. Kan. So berapa. Dan you kena lukiskan balik graf ni yang dengan edges yang you select saja. Macam tadi dalam notes tu kan, yang last kali tu. That means you hanya pilih edges yang tertentu saja. Contohnya kenapa saya tak pilih this edge? Why? Sebab dia akan cross cycle kan, nampak dia akan pusing cycle. Jadi sebab tu saya tak pilih yang ni. Okay. Jadi you kena jawab tu kena full lah baru dapat full marks ni. That means 10 markah ni banyak. So you kena tunjukkan mana satu note pula, mana satu edges yang you visit, tuliskan dan typekan berapa cost dia yang akhir sekali, total cost dia berapa dan lukiskan balik the MST, minimum spanning tree tu. Okay. So you boleh buat yang ni dengan okay, let's see another. Ada lagi ke ni?
Oh, C. Ada lagi C ni. Using Dijkstra algorithm, find the shortest path from A to all other vertices. Ini untuk shortest path guna Dijkstra. So, cuba buat yang ni For the rest of the time ni ada lagi masa buat yang ni. Ini adalah you boleh, ini question December 2018. Yeah. So you all boleh download ni daripada, ataupun saya boleh bagi ni dekat you punya WhatsApp group lah. So you tak payahlah semua nak download daripada library kan. Okay, saya attach sekarang dalam sekejap. You all, okay. Okay, boleh buat proceed ya. Boleh. Okay. Okay, saya pauskan. Okay, so for the rest of the class, please correct the question C tu. Okay, find the shortest path from vertex 1, number 1 here. All other vertices in figure 4. Okay. Tunjuk share balik your answer tadi. Okay, saya start balik recording ni. Nak tunjukkan jawapannya. Okay, besarkan sikit. Okay, so this is the answer provided by Norman. Okay, and then highlight the selected ages and the total cost. Total cost dia berapa you tak tuliskan? Ini untuk, ini ialah apa? Ini Kruskal. Kruskal MST. You kena tulis lah So, it's good at the end tu, you tulis total cost MST, minimum spending 3, is equal to berapa total cost dia yang you select. 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 tadi kan. So, total dia ialah berapa tadi? 10 kan? Oh, tu 9 1, 2, 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4 plus 2, 6 plus 3. Oh, 9 okay, 9, that's good. Okay. So, total cost is 9. Oh, saya tak nampak. Okay, so, okay. So, that is total cost. Okay, answer for C. Okay. So, with the table here. Okay, minimum weight in the table. Okay, and then nanti you highlight lah selected ages dia yang you pilih. So this is the final shortest path graph yang kita akan dapat nanti. You highlightkan nanti. Okay, I think thank you, Norman. Okay, so I think that's all for today. See you next week for test 2. Okay, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Madam. Sama. Thank you, Madam.